Good morning, students. Today we are going to learn traditional approach of using debit and credit. आपण ऑलरेडी मॉडर्न अप्रोच विच इज अमेरिकन अप्रोच शिकलेलो आहोत. आता हा ब्रिटिश अप्रोच आहे ज्याला ट्रॅडिशनल अप्रोच असं म्हणतात, तो आपण शिकणार आहोत. इन दिस अप्रोच ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू personal accounts and impersonal accounts. And again, impersonal accounts are subdivided into two types. First is real account and second is nominal account. These are the names in which accounts are classified. Accounts से मेनली पर्सनल अकाउंट आणि इम्पर्सनल अकाउंट असं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. म्हणजेच पर्सनल अकाउंट, रिअल अकाउंट आणि नॉमिनल अकाउंट या तीन अकाउंट्समध्ये आपल्याला सगळे अकाउंट्स क्लासिफाय करायचे आणि नंतर आपल्याला ठरवायचं आहे की त्यांचं डेबिट कसं करायचं आणि क्रेडिट कसं करायचं. जसं मॉडर्न अप्रोचमध्ये आपण सगळ्या अकाउंट्समध्ये ॲसेट्स, एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, लायबिलिटीज, कॅपिटल अँड इन्कम्स अँड गेन्स असं क्लासिफिकेशन केलं होतं. while deciding debit and credit we will think about whether it is a asset or expense or liability or income, and then we will apply the rule to that account. In this way we use the rules of modern approach for deciding debit and credit of accounts. Okay, modern approach मध्ये आपण सगळ्यांचं क्लासिफिकेशन assets, liabilities, expenses and incomes अँड कॅपिटल अशा हेडिंग्समध्ये केलं होतं. आणि मग आपण डिसाईड करायचो की ती ॲसेट आहे का, लायबिलिटी आहे का, एक्सपेन्स आहे का, इन्कम आहे, आणि त्याच्यानुसार आपण का कॅपिटल आहे, आणि त्याच्यानुसार आपण ठरवत होतो की जे दोन रूल्स मी तुम्हाला शिकवले मॉडर्न अप्रोचचे त्याच्यापैकी रूल लागू करून आपण डेबिट क्रेडिट कसं डिसाईड करायचं ते बघत होतो. आता आपल्याला या अप्रोचमध्ये म्हणजे ट्रॅडिशनल अप्रोचमध्ये सगळ्या अकाउंट्सना मेनली तीन हेडिंग्समध्ये डिवाइड करायचं आहे. दॅट इज पर्सनल अकाउंट, रिअल अकाउंट अँड नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट हा एक प्रकार आहे, रिअल अकाउंट हा एक प्रकार आहे, नॉमिनल अकाउंट हा एक प्रकार आहे. या तीन प्रकारांमध्ये आपण मेनली अकाउंट्सना सगळ्या क्लासिफाय करणार आहोत. ओके, सो आय विल राईट हिअर personal account. This is called as personal account because it is related to persons. Second is real account. This is impersonal account because it is not related to persons, and these accounts are also not related to persons, so they are considered as impersonal accounts. And this is personal account because it is related to persons. Now, how to classify? Personal account includes accounts of persons and institutions. Accounts of persons and institutions. Persons याचा अर्थ तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, इंडिव्हिज्युअल्स म्हणजे तुम्ही आणि मी. कोणत्याही पर्सनच्या नावाचा अकाउंट जर आला तर इट विल बी पर्सनल अकाउंट अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच. or institution means any school, any college, any shop, any partnership firm, any saloon, any beauty parlor, any library, etc. okay, or any joint stock company. For example, Rupali is a personal account. Rupali's account will be considered as personal account. Amit's account, as Amit is a person, Amit's account will be considered as personal account. Then any library, for example Khed Nagar Vachanalay. Khed Nagar Vachanalay is a library of Khed. It is considered as Khed Nagar Vachanalay's account will be personal account.
Then, for example, Nerolac company's account will be considered as personal account, or any partnership firm, if for example ABC partnership firm's account will be considered as personal account, or any school, Rotary school account will be considered as personal account. Any company, for example Samsung, for example Gharda company, they are all considered as personal account. Okay, so if that name comes, we will consider it as personal account. Understood? Now real account. Now real account. In real account, all assets and properties, all assets and properties will come under real account. We know what is asset and what are our assets. So all assets account will be considered as real account. For example, you can give me examples: machinery account, motor car account, furniture account, debtors account, cash account, cash at bank account. All these accounts are considered as assets account. Similarly, stock account is also an asset, so as it is real account. Stock of goods account will be considered as real account. Okay, so all these assets and properties accounts will be considered as real account. And third, nominal account. All expenses and losses, incomes and gains. All expenses, losses of the business, or all incomes and gains of the business are come under nominal account. They are considered as nominal account. So we can take example of expenses. Salary paid to workers is our expense. Wages paid to workers, expense. Rent paid, expense. Okay, or we can take example of loss in sale of machinery or loss in sale of goods will be our loss, which is our nominal account. Then income, if we receive rent, then rent received will be our income. Okay, so it will be nominal account. In this way, gain, profit in sale of something will be our gain, so that gain will be considered as nominal account. So in this traditional approach, all the accounts in the books are classified into these three types, that is personal account, real account and nominal account. Understood? Now I will give a list of accounts and you have to think about that account, whether it is a personal account, real account or nominal account. Okay, so first one is capital account, second is cash, third is telephone expenses, next is commission received account, goods account, furniture, livestock account, bad debts account, then legal expenses account, then discount account, building account, insurance premium account, then Vishwas
stores account, etc. So let us discuss the type of account, whether this account is personal account, real account or nominal account. Okay. See, first one is capital. Capital account is always a personal account because capital is always related to the owner. कॅपिटल हे नेहमी ओनरचं कॅपिटल असतं. सो इट विल बी ऑलवेज इफ बिझनेस इज ऑफ रुपालीज कॅपिटल अकाउंट और अमित's कॅपिटल अकाउंट और अनुष्का's कॅपिटल अकाउंट और प्रेम्स कॅपिटल अकाउंट और सलोनी's कॅपिटल अकाउंट. ओके, सो इट इज रिलेटेड टू पर्सन. इट इज दैट ओनर्स अकाउंट. सो इट इज कंसिडर्ड एज पर्सनल अकाउंट अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच. अंडरस्टूड? नाउ कैश अकाउंट. Cash is our asset, so if it is asset it should be real account, so cash is considered as real account. Telephone expenses, as we know all expenses are come under nominal account, so telephone expenses is our nominal account. Then commission received. Commission received means we are getting commission, it is our income. So all incomes are nominal account, so it is considered as nominal account. Goods account. Goods are asset of the business, so goods account is real account. Okay. Furniture account. Furniture means tables and chairs and cupboards and racks, etc. It is called as furniture in accountancy. Furniture is our asset, so it will be real account. Livestock. दिस इज अ न्यू कन्सेप्ट. लाईव्हस्टॉक याचा अर्थ आहे जर गोटरी असेल तर गोट्स, पिगरी असेल तर पिग्स, पोल्ट्री असेल तर कोंबड्या असतात ते त्याच्या, याला जिवंत गुड्स म्हणजे जिवंत साठा, स्टॉक ऑफ गुड्स असं म्हणतात, त्याला लाईव्हस्टॉक असं म्हणतात. इट इज ॲसेट ऑफ द बिझनेस, सो इट इज कन्सिडर्ड ॲज रिअल अकाउंट. बॅड डेट्स. दिस इज ऑल्सो ए न्यू वर्ड. बॅड डेट्स मीन्स बुडलेले पैसे. जर आपण कस्टमरला गुड्स सोल्ड केले आणि कस्टमरनी त्या गुड्सचे पैसे आपल्याला दिले नाहीत आणि आपले पैसे बुडवले तर दॅट अमाऊंट इज नोन ॲज बॅड डेट्स. ओके, सो इट इज लॉस ऑफ द बिझनेस. ओके, सो ॲज इट इज अ लॉस इट विल बी नॉमिनल अकाउंट. लीगल एक्सपेन्सेस अकाउंट, ॲज दे आर एक्सपेन्सेस इट विल बी नॉमिनल अकाउंट. डिस्काउंट. We can give discount or we can get discount. If we give discount it will be our expense, okay, means it will be our loss, and if we receive discount then it will be our profit. Okay, so this discount will be always nominal account. जरी तो डिस्काउंट दिलेला असेल दुसऱ्याला तरी किंवा आपल्याला मिळालेला असला तरी डिस्काउंट जर त्याला काही हेडिंग दिलेलं नसेल तरी तो नॉमिनल अकाउंटच होतो. ट्रान्झॅक्शनप्रमाणे आपल्याला बघावं लागतं की तो डिस्काउंट आपल्याला मिळाला आहे का आपण दिलेला आहे. ओके. बिल्डिंग इज अवर ॲसेट, सो इट इज रिअल अकाउंट. इन्शुरन्स प्रीमियम म्हणजे विम्याचा हप्ता, आपण जे दर वर्षी इन्शुरन्सचे पैसे भरतो त्याला इन्शुरन्स प्रीमियम असं म्हणतात. इट इज एक्सपेन्स ऑफ द बिझनेस, सो नॉमिनल अकाउंट. अँड विश्वास स्टोर्स अकाउंट. एनी शॉप इन द मार्केट, विश्वास स्टोर्स इज शॉप इन खेड मार्केट. इट इज an institution, so it will be personal account. Okay, so understood today's lecture. We will study the rules of deciding debit and credit tomorrow. That is rule of personal account, real account and nominal account to decide debit and credit. These rules are known as golden rules of accounts. So we will discuss it tomorrow. That's all.